good morning sa tanan. Tugali si RJ Villarenya as project manager of Ikaw Foundation. So welcome kamo diri sa Balaring. So this is a part sa among project. So bamboo bridge, mangrove planting. So I don't know kung nakaisip kamo sang ini nga bamboo bridge halin dito sa entrance pakadto dire. Gaway kikin gutom kami ito nga. Dito niya probably is 1 kilometer ning bamboo bridge. Okay, so ang ini nga bamboo bridge hindi lang niya for mangrove ecotourism. So ini nga bamboo bridge for using for mangrove planting. So ang Ikaw Foundation is funded by Japanese NGO. So with partners ang mga Pilipino. So this is one part sa amon project is mangrove planting, rehabilitation sang forest naton, and also tudlo sa mga bata how to segregate sa mga basura. So thank you so much. I hope next time pwede ka mo ka-direct sa Ikaw Foundation. Example may group gusto mag-mangrove planting, willing kami mag-accept sa inyong activity for mangrove planting. Actually, this is not only one place. May ara kami whole Negros but selected area. Example is Tumongtong, Tortosa, Manapla, and also Bohol may ara man kami. So thank you so much. In-invite nyo kami. This is 2 years for partners sa ininga group. I hope next year. So salamat gid. Good luck karon sa planting ka medyo halong na karon sa area kay medyo danlog. Mayong agas na natin. Arto palakpakan pa gid. Kaduwa na. Bayo yung presidente. May mga taga ng short orientation kung paano kita magtanom sang aton nga mangrove. Let's call President of Balaring Mangrove Planters Association, Ms. Bukay Diamante.